ඉතින් මේ build එක i7 6 Gen K processor එකක් එක්ක 1066 GB card එකක් දාලා ඔයාලට MSK Computers අපෙන් ගන්න පුළුවන්. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. ඉතින් මේ build එක i7 6 Gen K processor එකක් එක්ක 1066 GB card එකක් දාලා ඔයාලට MSK Computers අපෙන් ගන්න පුළුවන්. build එක විතරක් ගන්න ඕන 1.25කට. ඒ වගේම full set complete build එකක් ගන්න ඕන 1.55ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් අපි හදපු build එකේ බලමු game එකක් play කරලා කොහොමද මේක game වලදී perform කරන්නේ කියලා. අද play කරන Battlefield 5 මේකේ setting බලුවම තියෙන්නේ අපේ 1080p තියෙන්නේ 1080p medium setting වලින් තමයි දැන් play කරන්නේ. අපිට stable 60 fps දකින්න පුළුවන් game එකේදී. පේනවා ඇති game එක medium setting වලදී 1080p stable තියෙනවා 60 lag ගන්න මොකුත් නැහැ. i7 6 Gen K processor එකක් තියෙන එකත් එක්ක 1066 GB card එක